హలో గైస్ వెల్కమ్ టు ఏఐ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు. ఈ వీడియోలో నేను చాట్ జీపీటీ ప్లస్ యూజ్ చేసుకొని మన ఇమేజ్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చి మనకి ఏ ఇమేజ్ కావాలో ఆ ఇమేజ్ని కూడా ఇన్పుట్గా ఇచ్చి అంటే అవుట్పుట్ ఎలా కావాలో టెస్ట్ చేయబోతున్నాను. సో చూడండి క్విక్ ట్యూటోరియల్. మీరు చూసుకుంటే నేను ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్ ఇది. ఐ వాంట్ దిస్ స్టిల్ పోస్ట్ నవ్. పోస్ట్ అని పడింది ప్రాంప్టింగ్ మిస్టేక్. మేక్ షూర్ యూ రిమూవ్ ద ఎల్లో బాటిల్ అండ్ దెన్ యాడ్ సమ్ బ్లాక్ టీ షర్ట్ అని ఇన్పుట్గా ఇచ్చిన నా ఇమేజ్ ఇది. అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సిన స్టైల్ ఇది. అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎలా జనరేట్ చేసినా కొంచెం ఫేషియల్ డీటెయిల్స్ మారినా సరే ఎక్స్‌ప్రెషన్, హెయిర్, ఫేషియల్ ఎలా ఉందో. బట్ నేను ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ రిమూవ్. కాకపోతే బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ఈ మధ్య ట్రెండ్ అవుతున్న గిబ్లీ స్టైల్ వల్ల చాలా వరకు చాట్‌జిపిటీ ప్లస్ ఒకప్పుడు వచ్చే అంత స్పీడ్‌గా గాని, ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అయితే వస్తలేదు. సో, అందుకే నేను ఇక్కడ ట్రై చేసినా రాలేదు. సో, దీనికి నో ప్రాబ్లమ్. మనకి క్యాన్వా ప్రోకి వెళ్తే దెన్ అనేబుల్ టు మాస్క్ అని వచ్చింది. దెన్ నో వరీ. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్‌ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ నేను ఇక్కడ ట్యాప్ చేసుకొని దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ డిటెక్ట్ చేసింది అండ్ దెన్ రిమూవ్ చేసేస్తుంది వితిన్ 4-5 సెకండ్స్‌లో. అండ్ దెన్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఒక కంప్లీట్ ఇమేజ్ అయితే ఎలా ఉందో ఇన్‌పుట్ చేసిన ఇమేజ్. అండ్ దెన్ సెకండ్ నేను ఇచ్చిన ఇమేజ్ ఇది. అండ్ దెన్ నేను ఈ స్టైల్ అడిగాను. చూసుకోవచ్చు మీరు. ఇది మాత్రం కొంచెం అక్యురేట్‌గా వచ్చింది విత్ టాటూ కూడా. బట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ మీరు టాటూని కూడా అలానే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అన్నీ ట్రై చేశాను. అండ్ మంచి అవుట్‌పుటే వచ్చింది మనకి. బికాస్ ఆఫ్ నో లిమిట్స్ నేను ఎక్కువగా చూపెట్టలేకపోతున్నా వీడియోలో. సో, దిస్ ఈస్ ద ట్యూటోరియల్ ఫర్ టుడే అండ్ ఫాలోస్ ఫర్ మోర్ ఏఐ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు. అండ్ మీకేమైనా డౌట్ ఉన్నా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ జస్ట్ డీఎం అస్, వి విల్ సాల్వ్ ఇట్.